হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা ডিসকাস করব রেগুলার স্পেস। তো আমরা অলরেডি টি0 স্পেস, টি1 স্পেস অ্যান্ড টি2 স্পেস পড়েছি। তো এটাকে আমরা আরো এক স্টেপ, সেপারেশনটাকে আরো এক স্টেপ এগিয়ে নিয়ে যাব। এতক্ষণ আমরা দুটো পয়েন্টকে কিভাবে সেপারেট করা হয় সেটা দেখছিলাম। এবারে আমরা দুটো পয়েন্টের মধ্যে একটা পয়েন্টকে রেখে দেবো এবং আর একটা পয়েন্টকে রিপ্লেস করব ক্লোজ সেট দিয়ে, নিয়ে তাকে বলবো রেগুলার স্পেস। তো হোয়াট ইজ আ রেগুলার স্পেস? আর টোপোলজিক্যাল স্পেস X tau is said to be a regular space if given any closed set F in X and an outside point X in X। তার মানে কি আমরা একটা ক্লোজ সেট নিয়েছি F আর তার বাইরে থেকে একটা পয়েন্ট নিয়েছি X। তো একটা ক্লোজ সেট আর একটা পয়েন্ট, এবং বলছি দেন দেয়ার এক্সিস্ট ওপেন সেট U and V in X such that X belongs to U, Y is a subset of V with U intersection V is equal to 5। মানে F কে ঘিরে আমরা একটা F ক্লোজ সেট, তাকে ঘিরে আমরা একটা ওপেন সেট V পাবো এবং X কে ঘিরে একটা ওপেন সেট U পাবো যারা ডিসজয়েন্ট হবে। রিমেম্বার দ্যাট আর রেগুলার স্পেস মে নট বি এ টি1 স্পেস। আমরা এখন টি0, টি1, টি2 পড়েছি, বাট দিস ইজ নট এ টি3 স্পেস। টি3 স্পেস বলবো যদি রেগুলার স্পেসটা টি1 হয়ে যায়, তখন তাকে আমরা বলবো টি3 স্পেস। এ রেগুলার স্পেস হুইচ ইজ অলসো টি1। টি1 মানে ডেফিনিশন কি ছিল? টি1 মানে হচ্ছে এভরি সিঙ্গেল টার্ন সেট ইজ হ্যাজ টু বি ক্লোজড। এভরি সিঙ্গেল টার্ন আমরা যদি এরকম নিই তাই সেটাকে ক্লোজড হতে হবে। So a regular space which is also T1 is called a T3 space. তো এক্ষুনি আমরা বললাম যে একটা রেগুলার স্পেস T1 স্পেস নাও হতে পারে, তার একটা এক্সাম্পল নিই আমরা। লেটস ট্রাই find an example. A regular space may not be a T1 space. For example, suppose x equal to a b c and tau equal to phi x singleton a and b c। তো x নিয়েছি, তাতে আমরা এই টোপোলজিটা ডিফাইন করেছি। তো এখানে ক্লোজ সেট কারা কারা? তো ফাই একটা ক্লোজ সেট, এক্স ক্লোজ সেট। ফাই ক্লোজ সেট কেন? ফাই এর কমপ্লিমেন্ট এক্স, দ্যাট ইজ ওপেন। এক্স ক্লোজ সেট কারণ এক্স এর কমপ্লিমেন্ট ওপেন। আমরা জানি যে কোন সেটকে ক্লোজ কখন বলে, যখন তার কমপ্লিমেন্টটা ওপেন হয়। নাও এ, সিঙ্গেলটন এ ইজ ওপেন, সরি সিঙ্গেলটন, ইয়েস সিঙ্গেলটন এ ইজ ওপেন। তার কমপ্লিমেন্ট কি? এ বিসি। তো এর কমপ্লিমেন্ট বিসি, তাহলে বিসিটা কি হবে? ওপেন হবে, ক্লোজড হবে। এবং বিসি এর কমপ্লিমেন্ট এ, তো সেটা ক্লোজড হবে। So A is a closed set since its complement is open. Again, BC is a closed set because its complement is singleton A, which is also open. So in T1 space, every singleton set should be closed. T1 space সমস্ত singleton set কে open close হতে হয়, but singleton B আর singleton C are not closed because singleton B কে close হতে গেলে তার কমপ্লিমেন্টটাকে ওপেন হবে। singleton B এর x minus singleton B, এটা কি হবে? আমরা পাবো AC পাবো, but AC does not belongs to tau. Therefore, this is not true. Therefore, singleton B and similarly singleton C are not closed. Therefore, the space is not T1. But it is a regular space. You can check that this is a regular space. I just do the proof here. You can check, see, pause and just check that. This is simple check and verification that what are the closed set. So closed set is the singleton A is a closed set, and you can try to find any other possibilities. What are the possibilities are, and try to find. This is a simple exercise you can check. Also, if you pause this video and try how I have solved this. It's a simple exercise. Now every T3 space is a T2 space. Whenever we add regular plus T1 is equal to T2 space, T3 space regular হতে হবে আর T1 হতে হবে। So every T3 space is a T2 space. This can be proved. তো আমরা এটা প্রুফ করব। Let X tau be a T3 space
we show that it is a T2 space. T2 space দেখানোর জন্য কি দেখাতে হয়, যে আমরা দুটো পয়েন্ট নেব ডিস্টিংক্ট এবং দুটো এরকম ডিসজয়েন্ট ওপেন নেবারহুড খুঁজে পাবো। So let A, B belongs to X and two distinct points. Now singleton of A is a closed set because T3, it is a T3 space. T3 means this is T1 plus regular. So singleton A is a closed set and this B আমরা আরেকটা পয়েন্ট নিচ্ছি B, that is does not belongs to A. B does not belongs to A. Since X tau is T3, therefore there exists open set U and V such that A is a subset, singleton A is a subset of U and B belongs to V, and U intersection V is empty. Now clearly A belongs to singleton A, which is a subset of U, and B does not belongs to here, and U intersection V is empty. Therefore X tau is T2. So again I can draw, I hope it is clear to you, but still for convenient I am drawing a picture. So you have A and you have singleton A this set, then and you have a B outside here. So this is a closed set, this is our closed set, this is closed. তো এটা যদি ক্লোজড হয় তাহলে আমরা একে ঘিরে একটা নেইবারহুড পাবো, একে ঘিরে একটা এরকম ওপেন সেট পাবো যারা পরস্পর ডিস্টিংক্ট। A, B are arbitrary and A is always, A is belongs to here, this is your A, so same neighborhood will work. So this is the simple proof. So every T3 space is a T2 space. And here is the exercise that every T2 space may not be T3. So here I write every T2 space may not be T3. So we shall define a topology on R by giving an open neighborhood system. Let X not equals to 0, then Px is the family of all open intervals which contain X. So I am just giving some hint. So one point is 0. If X is not 0, something like this, then you are taking all the neighborhoods containing this, all possible neighborhoods. These are the Px. So you have taking the all possible neighborhoods of Px. And normally যেটা আমরা যে কোনো পয়েন্টে আর এর ইউক্লিডিয়ান টোপোলজিতে আমরা যেরকম নেইবারহুড সিস্টেম নিই সেরকম ইন্টারভ্যাল গুলোকে নিচ্ছি। But for 0 we define P0 as the family of all set of the form minus a and minus 1 by n. তো minus a ইন্টারভ্যাল থেকে 1 by n টাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। Then this is a T2 but this is not a T3. So this is a simple exercise. Another exercise is show that any subspace of a T3 space is again a T3. So suppose you have a space X like this and you have a subspace like this. So if this is T3, then this is also T3. This is the meaning of this statement. Again, this is an easy proof, you can check. Now, again, one step more forward. A topological space X tau is called a normal space if given a pair of disjoint closed set. এর আগে আমরা কি করেছিলাম, একটা ক্লোজ সেট নিয়েছিলাম আর একটা পয়েন্ট নিয়েছিলাম। এবার এখানে আমরা পেয়ার অফ দুটো disjoint closed set নিয়েছি। F is a closed set and G is another closed set that are disjoint. These two are disjoint to each other. Then we can find, if we find that open sets U and V disjoint, then we say that the space is normal space. And again, normal space is if normal space is a T1, a normal space may not be a T1. So if a normal space becomes a T1, then we say that this is a T4 space. So normal plus T1 is called T4 space. হ্যাঁ, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট যে কিছু কিছু বইয়ে কিন্তু নর্মাল স্পেস বলতে T4 স্পেসকে বোঝানো, মানে T1 and this condition, normal condition, in few books they say that that is a normality condition. They does not define T4 space differently. So this is a matter of fact that which book use the which convention.
A normal space may not be a regular space. একটা normal space কিন্তু regular space নাও হতে পারে. For example, let x equal to a, b, c and tau equal to phi x, a, b and ab. So this space is a normal space. Again, you can check. প্রত্যেকটা পেয়ারকে নিয়ে চেক করো যে তাদেরকে ঘিরে একটা ওপেন নেবারহুড তুমি পাচ্ছ কিনা, প্রত্যেকটা ক্লোজ সেটকে নিয়ে. So check for every pair of closed sets. So then x tau is a normal set. But this is not a regular space. Because if you take C point is here. C is a closed singleton. C is a closed set because singleton C এর complement হচ্ছে AB, that is open. So singleton C is a closed set. And আমি যদি একটা C এর থেকে বাইরে একটা পয়েন্ট নিই A, then and C does not exist open set which separates them. So separating this C and A is not possible. C কে contain করে open set কে আছে only X, এবং সেখানে কিন্তু A already ঢুকে আছে. So maybe we can do it by a picture. আমরা যদি সিটা নিই, সিঙ্গেলটন সি নিই, দিস ইজ এ ক্লোজ সেট, বাট তাকে কন্টেইন করে যখনই আমি ওপেন সেট নিতে যাব, উই হ্যাভ অনলি ওয়ান পসিবিলিটি, দ্যাট ইজ এক্স. সি কে কন্টেইন করে ওপেন সেট এখানে কিন্তু অনলি এক্স আছে, আর তার ভিতর কিন্তু এটা ঢুকে বসে আছে, এ কিন্তু সেখানে আছে অলরেডি. সো ইউ কান্ট সেপারেট সি সিঙ্গল দিস ক্লোজ সি অ্যান্ড এ. সো দিস ইজ এ normal. Again, a simple exercise, previous one, every T4 space is a T3 space. So আমরা যেমন দেখিয়েছিলাম যে T3 space, every T3 space is a T2 space. Similar exercise that every T4 space also T3 space. So next দিন আমরা আরো কিছু separable property দেখবো.